topic, that is social differentiation. Social differentiation. Keep a heading. Social differentiation. I think you know the word different means it is not like. Means it is not like. Differentiation here means what? It is segregating with the individuals in the society. Means they are not at all equal with each other. Every individual is a unique. See, in our నీలోనే చూసుకోండి ప్రతి ఒక్కరు ఎవరికి వాళ్ళు యూనిక్ అవునా కదా అదే విధంగా there was a differentiation in the society. Let's see. First, keep a heading. Social differentiation. Under that, write down everywhere individuals and societies differ. Everywhere individuals means nothing but the human beings ప్రతి ఒక్కరు ఇంకొకరితో కంపేర్ చేసుకోవడానికి అన్నవి అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఉండవు ఒకరి నుంచి ఒకళ్ళు డిఫరెంట్ గానే ఉంటారు ఎవ్రీ పర్సన్ ఇస్ ఎ యూనిక్ like that only the societies too. The societies also are different to each other. See, compared to Indian society and Western society, there was a lot of differences. Okay, there were a lot of differences. Everywhere, individuals and societies differ. In no society, people are absolutely equal in all respects. Absolutely equal in all respects. Full stop. Differentiation is a keynote of human society. Differentiation is a keynote of human society. Differences are inherent in the very nature of the society. Differences are inherent in the very nature of the society. Full stop. In all societies, there is social differentiation. There is social differentiation of the population. There is social differentiation of the population by age, sex, occupation and personal characteristics.
characteristics. Coming to your social differentiation, in what aspects we are going to see? The age, sex, occupation, and the individual behavior or the characteristics will have the differentiations. See, but all the people who are belonging to a same nation, they will get the same respect or same things in the society. Okay? In that aspect, there is no differentiation. See, in our law, all are equal before the law. There is a line now, all are equal before the law. Like that, all are equal in the society, but they were differentiated in the society, social aspects. Okay? Write down in the next line. Men and women, teenagers and adults, children and old man, masters and servants, managers and attendants, rulers and ruled, teachers and taught, rich and poor, literate and illiterate, and so on, or not always adjudged as equal. Not always adjudged as equal. See, there is some differentiations between the aspects that was mentioned in the paragraph. There was a differentiations. Okay. In that way, we can't treat it as equal. There were the differentiation. There are no equalitarian societies. In the world means all societies are not at all equal. See, each and every society have some norms and beliefs and values. The society will be different to one to each other. Each and every society was different to one to each other. Okay? There are no equalitarian societies in the world. Societies are marked by differentiation. It may only differ. Societies are marked by differentiation. It may only differ in the degree of differentiation, and nature of stratification. Okay, the societies will be going to be differed with each other on the basis of their existence of the individuals. Okay, on the basis of their existence of the
individuals. Now let's see. What are the causes of differentiation? What are the causes of differentiation? Keep a side heading. Causes of differentiation. Under the trilogy, Talcott persons. Talcott persons is one of the most famous and important sociologists. Talcott persons. Talcott persons. Talcott persons mention three causal factors, three causal factors. Talcott persons mention three causal factors of social differentiation. Talcott persons mention three causal factors of social differentiation. What are the three factors? Look into it. One is possession. One is possession. Possession means owning something. Okay, possession means owning something, either the thing or a wealth or a assets or the whatever the objects, means owning something. Under the triton, it mainly means how the individuals are differentiating in the society, mainly on the basis of possession, next qualities, and one more is there. Okay, on this basis, first of all, the possession ante things మన దగ్గర ఉండే things మెటీరియల్స్ వల్ల మనం మెయిన్ గా డిఫరెన్షియేట్ అవుతాం ఇన్ ద సొసైటీలోని. ఓకే, అందరికి అన్ని వస్తువులు ఉండవు కదా. So the people, some people are rich, some people are middle class people, some people are poor class people. Like that, with the differentiation, they are having the materials. Okay, like in that aspect, the social differentiation was occurred in the society. Okay, right on. It mainly material possessions such as money, wealth, property, and all the other valuable utilitarian material objects. Valuable utilitarian material objects means they are very much attractive. The very much attractive objects. Okay, the very much attractive objects. Full stop. People do not have equal access. People do not have equal access to these possessions. These material possessions has contributed to inequality
differentiation. Equality and as well as differentiation. And the second one is qualities. Qualities. It is write down under that. It is the intrinsic capacities or abilities of people to undertake or to do a task. To undertake or to do a task. These qualities are also not equally distributed. These qualities are also not equally distributed. See, the qualities of a individual, each and every person was unique. Some people have physical strength, some people have intelligence, some people have beautiness, some people are smart, some people are courage, some people are brave. Like this, each and every individual was differentiated with their qualities. Okay, that was another thing mentioned by the Talcott persons. Okay, write down. For example, physical strength, intelligence, beauty, courage, selflessness, sacrifice, and other internal qualities are not equally distributed. Okay, and the third one is performance. Write down. That was performance means the individuals were differentiated on the basis of performance. చిన్నప్పుడు మనం ఒక స్టోరీస్, తెలుగు స్టోరీస్ వినే ఉంటారు చాలా మంది. 3 ఫిషెస్ ఉంటాయి. 3 ఫిషెస్ లోని అందులో ఒకటి బాగా, అంటే 3 ఫ్రెండ్స్, ఒకటి బాగా తెలివైంది, ఏంటంటే ముందు చూపు ఉన్నది, ఒకటేమో సమయం వచ్చినప్పుడు చూసుకుంటా అన్నది, ఇంకోటేమో బద్దకొస్తుంది. సో ఏంటంటే ఒకసారి ఏంటి ఫ్లడ్స్ ఏమో వస్తే ఆ 3 ఫిషెస్ ఆ రివర్ ని దాటి వెళ్ళాలి అయితే ఏమవుతుంది, అందులోని ముందు చూపు ఉన్నది ముందే వెళ్ళిపోతుంది. బికాస్ it thinks what will going to happen, it will think about the future. అండ్ ఆ టైంలో అంటే ఆ టైంలో ఏదైనా చేయగలిగింది వెళ్ళిపోతుంది, మిగిలింది ఏంటి బద్దకొస్తుంది చేప, అదేమవుతుంది, అది కొట్టుకుని వెళ్ళిపోతుంది. సో on the basis like that, every individual has a performances. అంటే కొంతమంది ముందుగా నేను ఇది చేస్తే బాగుంటది అని ఆలోచించే వాళ్ళు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ they will going to judge their lives, or they will going to plan their lives in a planned manner. Some people will some individuals will going to adopt at the time of the time. Okay, టైం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చేసుకోవాలి. కొంతమంది ముందు లేక ఇది లేక ఏది లేకుండా అలా వెనకబడి ఉండిపోతారు. సో like that, the individuals
will be based on their performances. This is also the one of the important thing in the social differentiation. Okay, one of the important thing on the social differentiation. Right on. It is the execution of a task. It is the execution of a task in a given time. In a given time, under a given situation. Under a given situation. It is the execution of time. So it is the execution of a task. It is the execution of a task in a given time under a given situation. Under a given situation. Also, performances are always judged. First, according to their products. Or results. And next, they are judged according to the manner, and they are judged according to the manner and style of the performing. And they are judged according to the manner and style of the performing. Full stop. Performances are always subject to regulatory norms. When the norms are violated, performances often disvalued regardless of their results. Okay, each and every aspect. See, if you are after this graduation, you want to become a judge, or you want to become an advocate, or you want to become an IAS or IPS officer, whatever it may be, there should be a planning. Then oka cheptunanu clear ga, if you want to prepare for competitive exams, first of all you have some plan. Chudandi chala mandi after immediate after graduation they got the rank. చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు, అంటే వాళ్ళు at the time of the graduation only they used to study hard. సో గ్రాడ్యుయేషన్ అయ్యేసరికి వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్ గా అది వచ్చేస్తారు. మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ చదవాలన్నా ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గ్యాదర్ ద మెటీరియల్. ఏం చదవాలి, ఎలా చదవాలి, ఏ విధంగా చదివితే బాగుంటుంది, ఎలాంటి మెటీరియల్ మనం చదవాలి, ఏ ఆస్పెక్ట్స్ లో మనం స్ట్రెస్ చేయాలి. సో దట్ విల్ టేక్ మోర్ దాన్ 1.5 years. ఆ మెటీరియల్ గ్యాదర్ చేసుకోవడానికి, దాని గురించి మీకు అవగాహన రావడానికి మోర్ దాన్ ఇట్ విల్ టేక్ 1.5 years. After that you have to start the working on that preparation. You have to start your preparation. Preparation at least it will take 2 years. It's not a simple thing, because every exam which was conducted now in India, what was happening, it was conducted central wide. So many exams were stopped in the state wide. అవునా కదా, స్టేట్ లో మనకి స్టేట్ తో కంపేర్ చేస్తూ ఎగ్జామ్స్ అన్నవి చాలా ఆగిపోయాయి మనకి. ప్రతిదీ ఎవ్రీ ఎగ్జామ్ గోస్ ఆన్ సెంట్రల్ వైడ్ మీన్స్ see how much tough competition is there. Along with you, your seniors, super seniors like that 10 years ముందు వాళ్ళు ఉంటారు, తర్వాత మీతో పాటు ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు. సో దట్ మీన్స్ మీరు ఇంకా ముందుకెళ్ళేసరికి మీ జూనియర్స్ వీళ్ళందరూ యాడ్ అవుతారు. అవునా కదా.
కదా, మీ జూనియర్స్ కూడా ఇంకా యాడ్ అవుతారు. మీరు 5 years అయిపోయింది అనుకోండి, 5 years అయిపోయాక మీ జూనియర్స్ 5 years యాడ్ అయిపోతారు ఆటోమేటిక్ గా. సో దిస్ మచ్ ఆఫ్ టఫ్ కాంపిటీషన్ విల్ బి గోయింగ్ టు బి అలాంగ్ విత్ యూ. సో అంటే మన పర్ఫార్మెన్స్ ఇప్పుడు రేపు పొద్దున ఏదైనా ఉద్యోగం రావాలంటే, సపోజ్ నీకు 10th లో ఎన్ని మార్క్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ద సబ్జెక్ట్. డోంట్ ఇప్పటి వరకు మనకి 10th ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఏమైంది, అన్ని బట్టి కేసులే. ఒక్కడికి ఇంటర్ లో ఏముందిరా బాబు అని అంటే ఆవిడికి తెలీదు. అది షూర్ గా నేను చెప్పగలను. either you belongs to ఎంపీసీ ఆర్ బైపీసీ, ఎంఈసీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్. జస్ట్ యు ఆర్ దట్ ఏంటంటే అది అలా బట్టి పట్టేసి చదివేసి వెళ్ళి ఎగ్జామ్స్ రాసినవే. ఎందుకంటే మాక్సిమం పీపుల్ ఆర్ స్టడీడ్ ఇన్ నారాయణ, శ్రీ చైతన్య, సమ్ అదర్ కార్పొరేట్ కాలేజెస్, బికాస్ దే వాంట్ ద ర్యాంక్స్. That's it, like 1 1 2 2 like that only. They don't bother about the child's performance. అంటే వాళ్ళకి ఏ విధంగా వస్తుంది అన్నది ఆలోచించరు. ఓన్లీ దే ఆర్ బోదర్డ్ అబౌట్ దర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంతే. కానీ ఇక్కడి నుంచి మీరు లెర్న్ చేసేదంతా సబ్జెక్ట్. ఇప్పటి వరకు అయిపోయింది, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి హ్యాపెండ్, లీవ్ ఇట్. కానీ ఇక్కడ నుంచి మాత్రం మీరు సబ్జెక్ట్ మాత్రం లెర్న్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే సబ్జెక్ట్ వస్తుందో ఆటోమేటిక్ గా మీకు మార్క్స్ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తే. డోంట్ బోదర్ అబౌట్ మార్క్స్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు సే, నేను లా పాస్ అవ్వగలనా లేదా ఇలాంటి టెన్షన్ ఏమి అక్కడ, మనం లా ఎలాగైనా పాస్ అయిపోతాం, ఉన్న ఫ్యాక్ట్ ఎంచుకుంటున్నా. కానీ మీరు ఇప్పుడు చదివేది ఎక్కడికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే, when you are going after your graduation, when you are writing your competitive exams, at that time it will be going to be useful. Whatever you learned in these 5 years, it will be going to be useful. Not only that, whatever you learned in the school days, whatever you learned in the intermediate days, that also will be useful in the competitive exams. If you see the competitive papers, so many questions were raised from the school days onwards only. ఇప్పుడు చెక్ ఇట్ అవుట్, చూడండి మీకు సంబంధించింది లేదా జనరల్ ఈ గ్రూప్ 1 ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, సివిల్ సర్వీసెస్ పేపర్స్ ఏమైనా చూడండి. మనకి అప్ టు 10th స్టాండర్డ్ గ్రిప్పింగ్ ఉండాలి. తర్వాత లెఫ్ట్ అవుట్ ద ఇంటర్మీడియట్ మ్యాథ్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ద జనరల్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద మనకు గ్రిప్పింగ్ ఉండాలి. సో వేర్ దే విల్ గెట్ దీస్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ performances. Why I'm saying all these things means, example, I am giving the example how we are going to be differentiated with each other. ఆ విధంగా చదివినోడికి చదువునోడికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్. if you want to get anything like that, if you want to become an any officers means, తర్వాత కొంచెం మనకి ఎలా కోవిడ్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి మేబీ ఐ థింక్ సో from the next month onwards, university is announcing they want to start the offline classes. If the university will going to start the offline classes, automatically our college will be going to conduct the offline classes. So ఆ తర్వాత నుంచి మీరు మెల్లిగా ఈ సెమిస్టర్ అయిపోయాక కొంచెం మీకు అలవాటు పడాలి కదా, ఇంకా ఈ సెకండ్ సెమిస్టర్ మెల్లిగా మెటీరియల్ గ్యాదర్ చేసుకోవడం అది ఇది ఇదంతా చెయ్యండి. Coming to after finishing of 3rd year or at the time of 3rd year or entering into the 4th year, you just start your preparation for the competitive exams along with the graduation. ఎక్కువసేపు చదవద్దు. నేను ఇంకోటి కూడా చెప్తాను, ఎక్కువసేపు చదివినా మనకి ఏమీ బొరకెక్కదు. వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు సే, నేను క్లాస్ కూడా కొంచెం లేట్ గా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు అని అంటే మీ క్లాస్ మధ్యలో కొంచెం బ్రేక్ కావాలి. కంటిన్యూస్ గా విన్నా ఏమీ అర్థం కాదు. క్లాస్ కి ఇంకో క్లాస్ కాదు. ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ అనుకోండి, వెంటనే మనం స్టార్ట్ చేయలేదు, సంథింగ్ వి యూస్ టు స్పీక్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఒకరితో ఒకరు కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుంటాం, షేర్ చేసుకుంటాం, అక్కడ బాగుంటది. ఇక్కడ ఏమైందంటే ఎవరి ఇంట్లో నుంచి వాళ్ళు వినడం వల్ల మనకి అంతా క్లమ్సీగా ఉంటది బ్రెయిన్ కి. ఒకసారి కంటిన్యూస్ గా 2 hours నుంచి బ్రెయిన్ కి ఏమీ ఎక్కదు. ఇంకో విషయం, నేను ఏదో చేసేస్తాను, చాలా మంది స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తారు కదా, నేను రోజుకి 10 hours చదివాను, 12 hours చదివాను. ఇట్స్ ఫూలిష్. ఇట్స్ ఆ సైకలాజికల్ గా ఏమీ జరగదు. ఆఫ్టర్ 2 hours ఏమీ మన మైండ్కి వెళ్ళదు. దెన్ విల్ నీడ్ ఏ బ్రేక్. for every 2 hours we need a break. Either half an hour or 1 hour we need a break. ఎక్కువసేపు ఎప్పుడు చదవకండి, అది కూడా ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. ఎందుకు మనం ఈ మాట్లాడుతున్నామా, మన మనసు ఎక్కడికో వెళ్ళి తిరిగి వచ్చేస్తా ఉంటది. అవును కదా, విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో మన మనసు వెళ్ళి ఇంకేదో ఆలోచన మీదకి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి వస్తా ఉంటది. when you are writing or when you are listening, మన మైండ్ మనసు అంతా ఎక్కడో చోట తిరిగి వస్తూనే ఉంటది. అది తెగదు అంటే నేను నమ్మను, ప్రతి ఒక్కరికి జరిగే విషయం అది. సో అందుకోసం మీరు కొద్దిసేపు చదవండి, రోజుకి 1 hour చదవండి, అంతకు మించి అక్కర్లేదు. తర్వాత ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ ఆఫ్ యువర్ సెకండ్ ఇయర్, అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్, డైలీ ఇంక్రీజ్ ఫ్యూ మినిట్స్, ఎక్కువసేపు వద్దు, రోజు ఒక 10 minutes అలా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి అంతే. అలా అయితే మీరు చదవగలరు. సో యూ విల్ గోయింగ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ స్టడీస్. Otherwise, in this tough world, in the competitive world, there is a
there is so much of tough competition. ఇక్కడ మన కాలేజీల్లో చదివేది ఇవేమి బయటికి వెళ్ళాక మనకి ఏమీ చల్లదు. If you see from the other, if you go for central universities, all these things, they have so much of knowledge. We can't compete with each other by keeping this type of knowledge. Okay. And one more thing, you have to improve your English. I know so many people don't know how to read. They are basically from English medium, but they don't know how to write and how to read and how to speak. And you have to develop your communication skills always. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీకు వచ్చిన మీరు తప్పు మాట్లాడుతున్నారో లేదా తప్పు రాస్తున్నారో అని ఎప్పుడు షై మాత్రం ఫీల్ అవ్వకండి. ఒకవేళ పక్కవాడు ఎవరైనా తప్పు మాట్లాడితే మీకు కరెక్ట్ గా తెలిస్తే చెప్పండి. అంతేగాని వాళ్ళని నెయిల్ చేసి మాట్లాడడం, వాళ్ళకి కించపరిచి మాట్లాడడం అలాంటివి మాత్రం చెయ్యదు. ఎందుకంటే ఎవరికి ఇక్కడ రాదు. ఇక్కడ వరకు మనం చదివిన కాలేజెస్, స్కూల్స్ అన్ని వాటరే, వైరే, హౌరే, ఇలాంటి స్కూల్స్, ఇలాంటి కాలేజెస్. బట్ మీ అంతట్లో మీరు మాత్రం ఇప్పుడు డెవలప్ చేసుకోవాలి. బికాస్ యూ డోంట్ వాంట్ టు స్టే ఇన్ ద సేమ్ స్టేట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ ఫారెన్ కంట్రీస్, what will going to happen? You have to learn something. If you want to go to out of state, at least if you left this state means you have to know something. So in that way you have to study your subject. Okay. Now coming to సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్. ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పేసి ఆపేస్తాను నేను ఇది ఈరోజు. సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్. Write down, keep a heading, social stratification. Keep a heading, social stratification. Under that, write down, human society is not homogeneous. Homogeneous means not the same. ఒకేలాగా ఉండదు. homogeneous అంటే ఒకేలాగా ఉండదు. But heterogeneous means it will be different. But heterogeneous. Human society is not homogeneous but heterogeneous. But heterogeneous means it is diversified or it was different with one each other. Okay. Full stop. Men differ for one another in many respects. Human beings are equal so far as their bodily structure is concerned. So far as their bodily structure is concerned. But the physical appearance of an individual's there is intellectual, moral, philosophical, mental here just mention psychological, here they mention mental, but mention psychological. That word will be good rather than the mental. Mention psychological. Economical, religious, political, and other aspects are different. Okay, the physical appearance may be same, but the remaining aspects like intellectual, moral, philosophical, psychological,
economical, religious, political, and whatever be the different aspects are there, that will be different to one each other. Okay? No two individuals are exactly alike diversity and inequality are inherent in society therefore human society is everywhere stratified full stop. All societies arrange their numbers in terms of superiority, inferiority, and equality. Superiority means high, inferiority low, equality means equal. Okay, the society was arranged in the number in terms like high, low, and equal. Full stop. The vertical scale of evaluation. This placing of people in strata or layers is called stratification. What do you mean by stratification? Stratification means nothing but the people were arranged by step layers. అంటే ఒకదాని కింద ఒకటి అలాగే అరేంజ్ చేయబడింది. దీనికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ the best stratification was in the Indian society was caste. What? Strategical, yeah. మనం ఇక్కడ పర్టికులర్ గా మనము సొసైటీ వేలో చదువుతున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనము స్ట్రాటిఫికేషన్ ఏ విధంగా చెప్పుకుంటామంటే ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ caste, on the basis of class. These two are important. Apart from these two, there were the estates. They were not emerged today. The estates were emerged previous days. At the time of colonial eras, at that time there were the estates. Now there were no estates. Okay. The society was based on the caste and class. Especially the Indian society was based on the caste. That is nothing but the stratification between the people. Means the people were, or the individuals are stratified according to the layers. And step by step. Who the fellows were in the high caste, the fellows were in the middle caste, the fellows in the low caste. That will be going to be explained. Okay, in this aspect, in this theme, we're going to study on the caste and class. Tuesday, we're going to discuss because I think Monday is holiday. Okay, again, we'll meet on Tuesday at the same time. Don't miss it. This is very important aspect. What I'm saying, this topic, this will be going to be continued in part 2 and part 3 as well as. See you.